middle-aged eye to transpose Niki's models. He did the metal structure, bringing in his assistants Rico Weber and Sepp Imhoff, that Niki called the All-Star Swiss team. For 6 months, they put together the golem. The budget for the ironwork doubled as the project was going forward, and the principals wanted to know why. Niki hesitated. Telling them the truth was touchy. Jean had the idea that one day Jerusalem would be destroyed by bombs, and only one thing would be left standing, the golem. He asked Rico to make a frame that was so dense it could stand up to anything. The golem is a bomb shelter. Since its inauguration, children use the 3 tongues as slides. They were designed as a homage to 3 religions. Collaboration is very exciting. It also poses lots of psychological problems of one's own identity, and there is a certain friction which goes with it. And but for me, it's always proved to be something very positive. First is a fight. You have to make it with people that you don't understand, with people you have difficulty to get through them work, that they are mysterious for yourself. Then you can do something. If you do it with a brother of you, then you can't do anything. And I think it's a good thing for egoistic and artists who are like we are, egoistic. I will say megalomaniac in a way. It's good to keep his ego down a little bit. Well, I know for me, for one thing, it's certainly collaboration has made me much more modest, because one of the things that's really awful about artists is that they really think that they're, the top of the world or something, because you're so involved with your own visions and images, and that collaboration, I realize there are a lot of things that I can't do without either Jean's help or someone else's help, and so it puts things back into a more real proportion. Quand on travaillait avec Niki et Jean, on était toujours dans une surenchère. C'était on va être plus fort, je serai plus fort que toi, c'est à toi d'être plus fort que moi. On était toujours dans cette compétition active, mais positive. Jean était en compétition avec Niki et Niki était en compétition avec Jean. C'était leur moteur. C'était comme ça qu'ils alimentaient leur projet. Et les artistes qui venaient les rencontrer étaient dans ce même état d'esprit. Jean's bid was called Cyclope. In Mies Forest, he began a super monumental sculpture 22 meters high, 400 tons of ironwork, and he invited 15 artists to take part. Niki gave him the money he needed to get the work started. At that time, I was lucky enough to sell my first large sculpture to Alexandre Yolas for $10,000. When he knew the money would go for Jean's head, he prepared a very handsome black leather attaché case full of 100 and 500 franc notes tied together with little pink ribbons. I'd never seen so much money. I was starstruck. Yola's assistant took me aside and said, "Niki, watch out. This is a trick that all the big dealers use to make artists like money. Nobody can resist a pile of banknotes. And when you go home, count them. I'll be surprised if it is all there." And she was right. There was some missing. Not too much, but some. I never said anything to Yolas. I liked the presentation too well. It was wonderful to be able to turn that pretty attaché case over to Jean for his head. In the secrecy of the woods, Tanguy began this monumental and totally self-financed construction that he dedicated to youth. This is a dream of utopia and limitless action, a quest for a totally unsolicited, useless act.
même intelligents, les moteurs. C'est terrible, l'esclavage. Non, c'est une construction sur laquelle nous travaillons en commun. 6, 10, 5, 15 artistes, et constructeurs et non-artistes. Et on va essayer de faire un mythe dans la forêt. Un objet mythologique qui deviendra, avec le temps, qui sera propriétaire de l'imagination des gens. Ce ne sera pas tellement attaché à la personne d'un artiste, ce sera une chose collective. J'aimerais bien atteindre une espèce d'intensité correspondant à nos conflits de l'Occident, aux horreurs de l'Occident, aux joies de l'Occident, à la folie de l'Occident, à la 36 000 façons d'être plus ou moins déséquilibrés que nous avons mis au point. Having come from a bourgeois background, it irritates me enormously that here I am, I was a rebel, I escaped from that background. I said, to hell with all of you. And now it's these people that are putting my work in their gardens. So it's very hard for me to swallow. So that was one of the reasons to escape from this, was the Nana balloons. And then I decided, well, okay, so now I'll use the money that all these people can afford, these people who are like my family, je vais les plumer, so that then I can be able to go on and do architectural things and things that I really want to do for everyone. Le mot art fait son apparition en plein milieu de la Renaissance. Aucune notion d'art, ni chez les Égyptiens, ni chez les Mayas, ni chez les Indiens, ni chez les Chinois, ni chez les Grecs. Elle a été inventée il y a 350 années. On a fait une vaste escroquerie avec ça. Et je trouve qu'il y a un mot qui est mieux, c'est la poésie. Le mot poétique est beau parce que c'est au fond un mot étonnant parce qu'il veut dire vivre simplement. Et ça me va. Mais le mot art, c'est de la cochonnerie, c'est vrai. Il faut savoir que si on se fait payer pour ça, on a une pute, c'est comme si on le détruisait. Le vendre, c'est le détruire. Et le vendre très cher, c'est le détruire encore plus. Et quand c'est encore plus cher, quand ça vaut 300 millions de dollars, vous pouvez le mettre à la poubelle. Il n'y a plus rien, il ne contient plus rien, plus de poésie. Il n'est qu'un morceau, un paquet de fric. Et c'est détestable. Et j'aime pas l'art. I don't care about money at all. As long as one has enough to go on and doing the thing one's interested in. If you have enough to do something, then it's only good if you can do with the money gain something new. Yeah. Then it's good. Otherwise, it's not good. And I don't Otherwise, think, the money kills you. Yes. I don't think an artist can expect. I mean, it's, being an artist, also actors, I think, are in the same situation. You have to expect a certain amount of insecurity. I think that goes with the choice of being an artist, and I mean, financial as well as other kinds of insecurity. Because of her heroes Gaudi and Facteur Cheval, Niki de Saint-Phalle learned that not only monumental art protects the artist from the quiet deals of the art industry and collectors. Only monumental art can reach a large public from the outset. She persuaded Tanguy of this. A member of the avant-garde in the 60s, Niki became a popular artist. Having a retrospective is many things. It's very exciting, it's thrilling, but it's also very frightening, because to see 20 years of your life spread out in front of you, well, it's pretty scary. Also, the fact that a lot of my work is autobiographical makes it doubly, I mean, I feel almost like naked here. You know, wandering around there, my whole life is here, my different problems,
my work has been in many ways a therapy for me. I started off working when I had a total nervous breakdown when I was 22. And when I was locked up in the nut house, I started drawing all my problems, how I felt about the world, how angry I was. And then I've never stopped. So here I am in the middle of my life, and well, I hope that I'll do bigger and better things, and I don't want it to be a funeral. I want it to be an opening. I want it to be, you know, a challenge. So. More than a challenge, this was an old dream of a wonderful garden that was finally coming true. Niki realized that the tarot arcana in the deck she was constantly consulting would be the creatures of the major work she began in Caravicchio, Italy. This garden, like Tangali's Cyclop, would be totally self-financed. To finance the construction and the mosaics, she accepted to launch a line of perfume in her name that would bring in the several $1 million she needed, and Jean bought sculptures for her. They no longer lived together, but they kept working together. One more time, Jean helped to transform and enlarge the mock-ups into monumental metal structures. Niki's years of work and her dream were culminating to make people happy, she said. Je trouvais tellement intéressant toutes les cartes que c'était comme un cheminement de la vie, parce que chaque carte contient le bon et le mal de chaque chose. J'ai choisi de vivre dans l'Impératrice, ce sera mon studio ici en bas, pour faire mes dessins, les maquettes. Et je me suis fait un petit loggia pour dormir dedans. Comme ça, je peux... C'était toujours un rêve de vivre à l'intérieur d'une de mes œuvres, pour être mariée, pour être soudée encore plus avec ce que je fais. Je n'aime pas l'angle droit. On en a trop. Ça représente trop pour moi le monde masculin, très net, 2 et 2 font 4. C'est beaucoup plus difficile de travailler en rondeur. Ça nous prend, même pour la mosaïque, c'est un travail de folie de mettre ces petits bouts de mosaïque sur les rondeurs. Mais j'aime la rondeur, je me sens... Je pense que la rondeur, d'ailleurs, elle est dans la nature, et je pense que peut-être elle est féminine. Je vais travailler, je vais faire des fontaines. C'est bien? Hein? Oui, non, pas, je ne fais jamais très grand, tu vois. Parce que la ferraille, la nature est grande, tu vois, un arbre est comme il est, un nuage est comme il est, et tout est comme ça dans la nature. Alors la machine, je veux lui donner un rapport, pas gigantesque, mais en quelque sorte plutôt intermédiaire, un médium qui va communiquer avec la nature par l'intermédiaire de l'eau. L'eau, elle est bien, tu vois. Alors l'eau qui cycle, l'eau qui capte l'arc-en-ciel, quand il y a le soleil qui donne dedans, c'est beau. Et la nuit avec un projecteur, c'est merveilleux. Il m'a emmené lui-même, il conduisait très vite la voiture, je me souviens. Et nous sommes descendus donc dans la ville de Bâle et il m'a montré la fontaine qu'il avait fait à ce moment-là. Quand j'ai vu cette fontaine, je vais vous dire, j'ai eu comme un coup de foudre et je me suis dit, mais c'est ça qu'il nous faut sur le toit de l'Arcane. J'en ai parlé donc à Jean directement, il m'a dit, mais j'aimerais la faire cette fois-ci avec Niki de Saint-Phalle. J'ai dit, mais bien sûr, moi je n'y vois aucun inconvénient. Parce qu'il a dit, c'est une fontaine qui est de beaucoup plus grande proportion,
Et donc, elle ne supporterait pas une espèce de sobriété comme celle de Bâle. Il faut au contraire que ça soit plus vivant, plus coloré. La place s'appelle la place Igor Stravinsky. Et ce nom de Igor Stravinsky a inspiré Jean Tinguely à avoir quelques relations. Alors, bien sûr, les plus évidentes sont l'oiseau de feu et le rossignol. Et je me souviens qu'il y avait la question du toit, car le toit de l'IRCAM, c'était vraiment très précieux parce qu'il ne fallait pas qu'il y ait d'abord des fuites d'eau et deuxièmement que la fontaine soit trop lourde. Et c'est pour ça que ça paraît en métal lourd, mais en fait c'est de la résine et tous ces mobiles et tous ces éléments qui constituent la fontaine sont extrêmement légers. Their works no longer vie against each other. Jean's monochrome in movement mingles with Niki's figurative polychrome. The pleasure they had collaborating brought them closer, rekindling their desire and their game of ping-pong. Tinguely made a new fountain to be used on the Wheel of Fortune in Niki's Arcana, giving it a place of honor in front of the High Priestess and the magician in her tarot garden. As a kind of feedback, inspired by the mosaics of her garden, she suddenly had the idea of covering the front of the Cyclop with thousands of mirrors to break it up. Jean Tinguely never stopped. Between his international exhibits and the construction of his Cyclop in Mies Forest, he worked like crazy. At 60, he was struck down by a heart attack. He spent several weeks in a coma and had to have bypass surgery. Niki moved into a hotel in Geneva near the hospital and talked to him every day, convinced that he could hear her in his sleep. She promised to dedicate a chapel to the Madonna in her garden if he came back to life. Jean got better with the certainty that Niki saved him by talking to him unceasingly. Again, they became closer, and in the next 2 years, he created 3 works for the Tarot Garden. C'est un jardin philosophique, c'est un jardin ésotérique. Elle a choisi les tarots parce que ça lui correspondait assez bien aussi, tout l'aspect divinatoire du jeu de tarot. Elle tirait son jeu et tac, j'ai tiré la tour. Alors maintenant, on va faire la tour. Alors c'est con parce que là, en ce moment, je suis branché avec le diable, mais il faut absolument que la lune qui va arriver. Et elle vivait comme ça, elle vivait vraiment comme un peu comme, sauf que c'est elle qui tirait son jeu de tarot. C'était tout le temps d'une rivalité positive. Jean, c'était le Cyclope, Niki, c'était le Jardin des Tarots. Et c'est vrai qu'il y avait un challenge comme ça entre eux. Il me faisait penser à un toréador avec le taureau. Un coup, c'était Niki, le toréador. Et la fois d'après, c'était Jean. C'était la corrida.
Moi, je me souviens de Niki qui avait fait un boulot incroyable, les céramiques sur le devant du sphinx, là, qui sont un peu roses et tout. Et quand Jean est arrivé, le premier truc qu'il lui a dit, « Ah, c'est cool, maintenant tu fais du carrelage de salle de bain. » Et c'était un boulot énorme. C'était genre 5 personnes pendant 4 mois, des céramiques à cuire très compliquées. Et c'était tout le temps comme ça entre eux. C'était pas de la complaisance. On ne s'écrase pas. Premièrement, c'est de la bataille, premièrement. On est on essaie rivaux. de s'écraser, peut-être. Quoi? Enfin, on essaye. Tu crois qu'on essaye? Moi, je crois, oui. Dans notre travail, on commence comme ça. Généralement, quand on fait une collaboration, Jean me dit de commencer. Alors moi, je fais plein de propositions et lui, il vient, il fait son shopping. Dans le cas de Château Chinon, alors là, il m'a fait un courage, il est venu, il m'a commencé à me casser les sculptures. Alors je les regardais, je dis, bon, voyons qu'est-ce qui va se passer ici. Parce qu'au fond, il en a fait des fragments et c'était très beau. Mais en plus, tu as eu le plaisir de m'amuser, de me faire ce choc, de couper les sculptures. Mais non, il y a toujours cette espèce de... Je crois que c'est le destin, que nous avons eu cette remarquable chose de se stimuler, de faire des choses ensemble. Il y a cette rivalité, c'est un jeu d'amour aussi. Et il y a beaucoup d'amour dans notre... et de jeu, parce que nous aimons jouer, Jean et moi, nous avons toujours joué ensemble. Il y a toujours l'amour. Sans amour, il n'y a rien à faire. On ne peut rien faire. L'amour est la base, c'est la flamme, c'est le feu. Je veux dire, ça ne se passe pas tellement... Il ne faut pas penser que ça se passe tout comme ça. I've escaped from death. I needed to let the little girl in me finally speak out. Niki, at the age of 60, published her book, My Secret. The same summer, my father, he was 35, slipped his hand in my pants like the disgusting men in movie theaters who stalk little girls. I was 11 years old and I looked 13. He smashed my confidence in human beings. Jean knew the secret. No doubt, his confidence and his love helped Niki lick her wounds. A man, a woman. From day to day, from one work to another, the alchemy of difference created a climax. Together they did not have children. They had monumental works all over the world. Jean died on the 30th of August, 1991. Jean's death left Niki profoundly upset. For 2 years, she got entangled in the moral rights of the work that the artist left. She went through chaos, continually finishing projects that the sculptor had left hanging, taking care of maintenance of his works, giving them to major museums. Eh bien, Jean me disait souvent, quand je mourrai, mon œuvre mourira avec moi. Et moi, j'ai dit non. Alors, je voulais que son œuvre vive, et c'est pour ça que j'ai fait cette donation au musée. C'est pour... Comme ça, Jean, il est toujours là avec nous. She protected the Cyclope and brought in works that Jean's friends, Soto, Arman, Rivers, César, had been promising for a long time.
In the intimacy of her pain and to continue their wonderful collaboration, she integrated Jean Tinguely's beloved movement into her own work and began the Tableaux Éclatés series. I've always solved my problems by a metamorphosis. My meta-Tinguelys are my new way of communicating with Jean. An electric cell starts them up, so if someone walks by, that is enough to set them to motion. If I wake up in the middle of the night to go and eat a banana, I'm accompanied by a whole play of lights, sounds, movements, and soft noises. I've taken down all my old paintings and I live just with them. After that, Niki spent all her summers in Italy to keep working on her gigantic tarot garden project. But she lived in California where the climate did her good. She died on the 21st of May 2002, leaving her garden unfinished. Je trouve qu'il y a aussi un mystère que je ne peux pas m'expliquer. Un mystère, pourquoi je sais qu'on peut nous enfermer et on recommence à jouer, à trouver un autre truc. C'est un mystère et quelque part une chose qui m'échappe. Oui, tu vois, c'est pas clair, hein. On n'aura jamais la réponse totale, on va savoir pourquoi.